Understand, yeah. So wakati yeye ananigonga kukatokea na nyoka sasa. Nyoka ikatokea very big snake imekwa chini zile goldish. Ikakuja na tukaangaliana nayo hivi macho kwa macho. So wakati tuliangaliana nikajipata nimepiga like nika bow down ni kama ninaabudu. The moment #1 channel. My name is Davy Chams, coming live from DS Images Studios, and this is Sema na Davy Chams. If you're watching this channel for the first time, remember to subscribe, drop a comment, give a like to the channel. Remember, we are over 1,000 subscribers, and we thank you so much, guys, for the work you're doing. Were it not you, wouldn't be where we are. Today, I'm joined by a guest who happened to found himself in satanic world, but luckily God rescued him. So before I proceed, let me first let my guest introduce himself. So bro, introduce yourself to our viewers, and then from there we proceed. So me, I'm Nelson Fwamb, or Mr. Nelson, and I'm married. I have one wife and I have a son, and I'm also saved. Love Christ as my personal savior. I serve at River of God Church under Pastor Tony Kiama, and I'm blessed to be here today. Okay, thank you so much, bro. Karibu sana Nelson kwa studio zetu. Welcome to our shows. Nashukuru sana for your time kufika hapa. You have a story, and your story has some lessons. I know your story will impact some lives outside there, or many lives outside there. So naomba tu utusimulie vile ulijipata na mambo ikaenda vile ilienda. So for me, unajua tulikuwa tunaishi Nakuru. My dad used to work pale Egerton University. Na my dad alipatwa na stroke when I was in class 3. So this part of his body kwa imekufa, so anasikia lakini angeweza kuongea. Na nilikuwa nasoma shule inaitwa Township pale Bondeni Nakuru, na nilikuwa class 3. Na unajua competition ya town inakuwa very high, so tulikuwa like 140 students, na unajipata kwa pale kwa 130. Hiyo ndio ilikuwa namba yenye ningeget from 130, 132, 133. So tukakuwa tumerisai turudi Western nyumbani. So tulirudi kule Bungoma because my dad now amekuwa msika, tuwezi ishi tena town. Tukarudi Bungoma. And nikajoin another school inaitwa Manani RC. Niko pale mahali panaitwa Misihu Friends huko chini. Na ilikuwa karibu na kwa familia. Kwa ukoo, unajua hiyo shule ilikuwa ukoo ni mingi hadi uko juu, so shule iko tu karibu na ukoo. So wakati nilijoin class 4, nikaanza kutop number 1. From 130 something position, I started being number 1. The first year of nikiwa class 4, nikatop the whole year. Nikaingia class 5, nikatop the whole year, mwaka mzima. So wakati nilifika class 6, term 1, term 2, nikakuwa nimetop. Then that term nikiwa class 6. Ikakuwa tu kama kawaida because it was a routine. Nikitoka shule lazima niende nisaidie madhe kazi because now my father is sick. Lazima ningemsaidia kazi. So nikatoka one of the fine days nikatoka tu shule kama kawaida, na that day sikutoa uniform. Nilikuja late kidogo, kitu 5 ikielekea 5:30. Nikakuwa madhe akaniambia enda maji kwanza then you come back. So the moment nilifika Mtoni, nikakutana na nyanya. Nilikuwa class 6. Nikakutana na nyanya, alikuwa amevaa nguo nyeupe vizuri full. Na alafu kwa kichwa alikuwa amejifunga bado kitambaa cheupe, then kwa kichwa ameweka pot, a black pot. Yes. Amekelea. So akanisalimia mimi. And for me as a very innocent young person, although hata hiyo mambo ya unajua
unajua sasa nilikuwa nimeishi town sana, sasa hata ile mambo ya lugha ya nyumbani nasikia, lakini bado singeweza kuongea. So akanisalimia akaniambia, ujue kuanzia leo utakuwa wetu. Na for me as young person, unajua most of the grandmothers, grandfathers tunaanga ni watu friendly. Unajua ukiona mtu kama guka ama nyanya, ni watu unaona they cannot harm you. So for me I just took it na nilichukua in a good way, na nikachota maji nikarudi nyumbani. But that evening wakati nilifika nyumbani nikaanza kusikia mwili najikuna, nasikia niko uncomfortable. Nika feel like what is really happening with me. Hata my mom akaniuliza nini mbaya, ngambia mama mimi sijui nini inaendelea. You see, now immediately tukienda kulala kama kawaida, but nasikia mwili uko uncomfortable. That night most of the people they will do watch this movie, you can just watch a movie where a body of somebody imelala pale, then unaona it's like a spirit inaamka. So the spirit inatoka kwa mtu, then mwili unabaki. That is the same thing that happened to me that night. So the moment nilijipata nimetoka pale, mahali nilijipata ni mahali pale tulikutana na ule nyanya jioni. Ikifika usiku mahali pale, mahali watu wanachota maji pale inabadilika, inakuwa an altar. Hata hizo nyasi za maji sionekani. Hebu unasema sasa ulijipata huko in spirit. Now the body is back in the house. Hapo ni usiku wa masaa 8 saa 9 nikajipata mahali pale. Na kulingana na ile namba ilikuwa pale ilikuwa watu 110. So nikajipata katikati. Na wakati nijipata katikati, that grandmother that I saw that night jioni that day, ndiye alitokea kwa ile group ya wale watu. Na alikuwa na rungu, na hii rungu ilikuwa fupi na ilikuwa imechorwa, imetengenezwa nini ya nyoka. Okay, hizi vitu zikifanyika hivi, hiyo ni usiku, ni kama ndoto. Sasa ndo nakwambia, now the body is back in the house. And I'm now like ni kama the spirit is gone. So nikajipata niko mahali pale. So huyu nyanya ndiye alitoka kwa ile group ya wale watu 110. Alitokea tu nyuma yake. Na alikuwa na hiyo rungu niko na nyoka. Alafu wakati alitoka akakuja akaanza kunigonga. Akaniambia, nilikuambia wewe ni wetu. Utakuwa unafanya zile vitu ambazo sisi tunasema, au utakuwa unafanya venye unataka. Watu 110 ulicount. Watu unajua the moment nilikuwa pale. Sasa unajua group yenye ya hiyo cult ilikuwa watu 110. So hao watu walikuwa wamenizingira, walikuwa watu 110. Because hata from there wakati nilikuwa sasa niko pale, hiyo groups umesio namba utajua, understand. So wakati yeye ananigonga kukatokea na nyoka sasa. Nyoka ikatokea, very big snake imekwa chini zile goldish. Ikakuja na tukaangaliana nayo hivi macho kwa macho. So wakati tuliangaliana nikajipata nimepiga like bow down, ni kama ninaabudu. The moment nilipiga tu hivi nimeabudu hivi, nikajipata in real life sasa. Nikasikia ni kama mtu umepigwa, ile video umepigwa serious, umepigwa mwili like hata hauwezi, yani unasikia uchungu like I was struggling. The moment nilijaribu kuamka nikaanguka chini. Sasa hiyo ni asubuhi sasa in real life. Wakati nikaamka sababu nikaanza kusikia siko kawaida, nasikia kama kuna kitu imeingia kwa maisha yangu yenye ni different thing. So nikienda shule naanza kusikia sauti zikiniongelesha sasa. Nazisikia tena vizuri sana. Hadi kuna nikiona marafiki naambia, unasikia kuna mtu anatuongelesha, nyinyi hamsikii. Wewe unaambia rafiki zako? Naambia kuna mtu nyinyi kuna mtu anatuongelesha, naambia sisi hatusikii. Because pia walikuwa tu watu, hakuna kitu tulikuwa tunashikanisha. Mimi nilikuwa nasikia hizo sauti. From that day, that is when my life changed. I was initiated in a cult without knowing. And I was being used without knowing. So from that day nikakuwa ninajipata ikifika usiku. Sasa in real life nikakuwa niendaka kwa ile mahali pale. Juu walikuwa nakutana saa 8 saa 9 usiku daily. Saa 8 saa 9 daily tulikuwa tunakutana pale. Unajua mission yenye mimi nilikuwa nikapatiwa, I used to sleep with different ladies. Like a day I could sleep with 4 to 5 ladies.
And once I sleep with this lady, si ati nalala nao juu ati ni raha. There is a certain spirit that nilikuwa nimewekwa kwamba when I sleep with this lady, if walikuwa wanapenda Mungu, they backslide. If walikuwa ni watu kama ni hizi wakisha backslide, they become like horse, wanakuwa ni kama sasa wale wasichana wa kujiuza, they sleep with every man because that is what the devil wants. That is what the devil wants. Then ikifika mahali nikaanza kupatiwa pesa. So after sleeping with these ladies? No, sasa unajua the mission yangu exactly ilikuwa to sleep with the ladies and kununulia watu pombe na zile pesa. Nilikuwa napatiwa, walikuwa wananipatia 52,000. At class 6 I started sleeping with the ladies when I was in class 6. And I was in nikakuwa kwa college for more than 17 years. How many ladies have I slept with? You see, that is how I always ask people. Because every day I used to sleep with 4 to 5 ladies. Ukiwa primary? Nikiwa primary. That was the journey. Class 6 it was that the trend. So nilikuwa napatiwa 52,000 daily. Na hii pesa ikakuwa ni kukula tu. Mimi hakuna drugs sijatumia. Hata most of the time I meet someone and are you okay? And what do you mean? And the way you look, and me I'm okay. Because now nilikuwa addicted kwa drugs. You see, nikakuwa navuta bangi, I use those za kujidunga, syringe, pombe. You know, ikakuwa that was the trend. And that nilikuwa hiyo ndio kazi ya shetani. So I used to ninatembea kwa every club. Na nikienda kwa club nilikuwa nikikununulia pesa, ukiwa wewe mtu yote nikikununulia pombe na pesa yangu. Wewe ukipata pesa utakuwa tunafikiria kukunywa. Unakuwa tu mlevi. Ikakuwa trend ya class 6, ikakuwa class 7, class 8 mwaka ukienda kuisha. Ndio akaniambia sasa. Hebu nikurudishe nyuma kidogo because nataka my audience understand kitu hapa. How was Chana? How did you used to get them? Sasa so unajua already there is a certain power in me. Once I just look at you like this, I just tell you I like you. You won't ask me any question. Kulikuwa na powers zingine. Nilikuwa sasa okay, in a cult. But sasa okay. I'm in a cult and I'm being used by the devil. You know, once you are in a cult, you are worshiping the demons and whatever. There is a certain unaona Lucifer, who was Lucifer? Sure. You see, now Lucifer akona nguvu zake, lakini ni ile idea ambayo aliiba kutoka kwa Mungu. You see, and that is the idea that the devil is using to even anajaribu ku brainwash even the generation, ku brainwash watu. Unaona? So now the trend of class 6, class 7 nimelala na madem wote. So wakati nilifika class 8, no already unajua ni kama unajua sasa hii ukizoea kupea mtoto maziwa na haizi jitafutia, umeshamzoesha kumpatia, itakuwa ngumu sana yeye kwenda kutafuta hayo maziwa juu hajui atapatikana. Umeshazoea na hata nataka kuacha kukunywa maziwa, atakuwa analia nataka maziwa. So for me I was already addicted and I was already deep in whereby nimezoea kupewa pesa. And most of the time even when I share my story, I always even tell the young people, be very careful whom you are una associate na nani. Anakupatia pesa, just me somebody anakupatia 100k. Ujui ni ya nini, haujafanyia kazi. You see, it's not like right now mimi mtu kaniita uniambie Nelson, I want you to come and motivate someone or motivate young people somewhere and I'm paying you. That is something that I'm working for. But you just call me and you give me money. I'm giving you 100. Free. Shika 100k. You see, for me it does not make sense because I know the experience. You see, so this is what is happening. Now they are telling me, now umekuwa ukikula pesa zetu. That is when now mentally ilikuja ikafunguka, nikasema now I'm into cult. Kitambo tulikuwa tunasikia kuna mashetani, kuna majini. So ndio nikajua what I'm in because waliniambia lazima umwage damu. Ndio tukuongeze mamlaka na nguvu. Ukuwe nafanya vitu zenye hata hakuna mtu anaweza fanya. Sasa after umeshakula pesa yako for some time. You see,
So wakaniambia unaona huyu, by the way there is a guy mwenye alikuwa ametoa kidole cha mkono, this one. Ametoa moja hana, so amebaki na hizi nne. Alikuwa ametoa. Na in that na kuna wengine walikuwa ni kukose ajali. And this is what is also happening. We see big people, influential people. They cause accidents. And hakuna mahali wanapelekwa. Ukienda kuangalia mahali pale mtu aligongewa, hakuna damu. Because already the demons have already stolen the blood and they are gone. You see? Yes. Now, wakaniambia unaweza toa anything kwa body yako. Do you know we have people right now, you can just get a very good person who is rich, he has everything, akona pesa na magari na kila kitu. But this guy, he's not married. And kama ako married, he cannot get kids because he sacrificed his manhood to the devil. Wow. You see? Yes. We also have ladies who have sacrificed their womb to the devil. They cannot give birth because waliuza tumbo yao kwa shetani. Now mimi nikafeel kwamba mimi mambo yalikose kupata watoto ndio rema. So walikuwa wamekupa hiyo option ya kutoa hiyo their manhood. Yeah. Then nikasema hapana. Nikakaa wakanipatia 3 days. Nikafikiria. So siku ya pili nika make up my mind, nikasema mimi nitatoa kidole cha mguu. So hiyo siku tukikutana usiku nikawaambia mimi nitatoa kidole cha mguu. So ndio kidole yako ya mguu, unaona? So pia inakuwa kama ni kama sherehe. So hiyo siku nikafungwa kitambaa cheupe. Unaweza tuone hiyo kidole? Kidole ninaweza onyesha kiasi. Hebu tuoneshe kwa kamera hiyo kidole. Najua viewers sana sikia tu hizi story na wanajua hawajuangi mtu. Yeah. You see? Ni kidole. Hope director anaweza ona hiyo. Yeah, so nikawekwa kitambaa na nikafungwa macho. So unajua the place that ninasimamisha ni kama sasa, let me use this one as an example. Nasimamisha hapa, then nimeonyesha kidole ya mguu. Na nimefungwa macho. Unasikia kitu tu in a second hakuna. Alafu wanakufungwa. Alafu ninasikia uchungu. Hata saa hizi mimi I cannot walk for long. Mimi ati nitembee kutoka hapa ati niende kama huko siwezi. Because it's something that was forced. Okay. You see, most of the time mimi sitembeagi. Ati nitembee. So nini inakusumbua ukitembea? Nasikia usikia uchungu, yani nasikia uchungu hapa. Nasikia uchungu. Okay. So wakati wameshakata wakanitoa, hiyo damu inatiririka, alafu the somewhere very slippery kiteremka hivi. Then that snake inakuja inaanza kunywa ile damu. So the moment ilikunywa hiyo damu, wakaleta madawa zingine hapo kwa mkebe, wakaingiza mguu wangu ndani. Katu imekatwa na nasikia uchungu, alafu kipiga hiyo kelele yezi enda mahali because those are demons, kwa sauti zao hakuna mahali sauti yako itaenda. So sasa hivi mnafanyia tu kwa hiyo hapo tu. Na hakuna mtu anakuja. Hakuna mtu, ni usiku. So after 15 minutes nasikia mguu vizuri, yani wamefanya hizo vitu zao mademonic whatever, but na bado nasikia kulia. Then nikakatwa na kwaga na alama upon the right kwa mguu hapa. Wakanieka madawa. Alafu sasa nikapatiwa mshipi sasa uko na nyoka sasa. So from there ikakuwa uko na nyoka kwa hiyo mshipi uko na chuma banko ya. Alafu sasa wakanipatia open shoe na socks. So from there ndo nikakuwa a very bad person. Wow. So nikakuwa nikishika hapa na nishike belt. Nina vanish. Ningekuwa tu nikisema nataka kwenda Kitale nikishika hapa. Ninaenda tu naanguka tu kwa town na hakuna mtu ataona. So from there nikienda pale the same thing ninaenda kufanya is to go new places to look for ladies. I sleep with ladies. I go to those bars I buy for the young people. Once nimekubaia, and already have stolen your soul. And let me tell you something.
shetani ameiba a lot of generation. Generation imepotelea duniani. Hata sometimes I always sit down and then ask myself, if Christ comes today, atachukua nani? Because dunia imeharibika. Yeah. We are in the world where right now tunaona a man and a man, they are in love. And people wanashabikia. People, they are clapping for them. But in real sense, you need demonic spirit that take over. Take over, yeah. Saizi unasikia kuna a lady ako in love na a lady. Now we have churches where we have gayism in the church. We have just a church where gays are going in that church. Very true. We are having pastors wenye wanaunganisha magays. Yeah. Then people are telling us that there is no shetani hayuko, ati hakuna cult, ati hakuna mashetani. If mimi nilitolewa kidole, somebody who is watching me right now, uchunge sana wasikukata hata mkono mzima. Because these things are there. So from there ikakuwa nimekuwa very bad person. I sleep with different ladies a day. Handle bana. Sometimes I've handled ladies bana. Big ladies, small ladies, hakuna kitu yenye ingekuwa nothing, everything. Machali na kununulia pesa yangu nikikununulia, wewe utakunywa ukifikiria mzee ananijela, kumbe wewe mimi baba yako nimekufunga nimekumaliza. You see? So when I come to talk about now transformation, how I came to transform, I was given a mission in Kitengela. And from that day, ndo nilikuja kujua there is power in God. The devil has no power. Because wakati that same day walinipatia mission, nakumbuka nilikuwa nimevaa t-shirt ya black na ilikuwa na star na trouser ya white, na wakanipatia 52,000 na nilikuwa na ule mshipi na zile pesa. You see? Na wakaniambia ujue leo usipomaliza hii mission shall kill you. So the devil will use you and he will dump you. Yeah. And by dumping you, he will kill you. Because he came to steal. Let me tell you something. We have many people right now. Kuna watu ni matajiri saa. But ukiangalia kwa hiyo familia, kuna tu mtoto mmoja hayuko sawa. Okay, yeah, very true, yeah. And they have billions of money. They have everything. But in that family, there is one person who is not right. Na si ati alizaliwa hivyo. Ama unapata ati mtu ni tajiri but mtoto wake mmoja anamwaganga tu damu mate tu throughout and whatever. Huyo mtoto amesacrifice to the devil. Okay. For money. And it's an experience. Mimi hata hii Nairobi kuna ploti zenye nimeishi ndani, most of the landlords ni wachawi. They are ritualist. Unaishi kwa ploti ya landlord, huwezi endelea. Ukipata pesa ni yeye tu. Na mwezi ukiisha magonjwa kwako inaingia na inafaa ulipe rent. Unafanyia tu rent. Unafanyia rent. That is what is happening. And now nimepewa hii mission ninaenda Kitengela. This church on a mission. Sasa naenda kwa hii church. Nikijaribu kuingia nasikia there is something that is pushing me back. Nasikia ni kama napigwa na radi. Nikaa napigwa na kitu. So the moment nilijaribu hada, nikapigwa. So nikakuwa natoroka. The moment nilikuwa natoroka nilianguka somewhere kulikuwa na shimo. And nilala pale like ilikuwa kitu saa 6:30 usiku. After kutoroka hii church. Yeah, because they were praying. Oh yeah. They were deep in the word. Wow. You see? Yes. They were deep in the word. So wakati nilianguka nikakuwa nilala kama 3 hours. Because by time niliamuka saa 6 saa 8. Kitu ya kwanza nilitafuta mshipi na pesa. Nikajipata sina pesa, sina mshipi. Alafu nilisikia kwa akili umeshikwa na kizunguzungu, then unasikia ni kama ina kitu imekuachilia mara moja. Ni kama nati alafu ifunguliwe. Yes. Unaona kitu ikifunguliwa kama mtungi ukifunga unasikia inafanya unakuwa relieved. Yeah, inakuwa relieved. Yes. I felt
something like that in me. Kishaangalia mshiko hakuna na pesa hakuna. That is when God started working in my life. And there is a story between Job, ilikuwa ni Job, na ilikuwa ni argument between God na Shetani. God was telling the devil, you know, you can do everything with this man, but don't touch his heart. So it's, for me, I always take that story like, now the devil and God were arguing about my life. And God told the devil, this is still a young man, and you have used him enough, and I want to take him to the world, so that he can testify what you do behind the darkness. You see, so immediately nikaamuka, unajua nilitembea hadi at the river in real life that night. Kutoka Kitengela mpaka at the river. And that night nikajipata in a certain church. And from there, that is when God opened my eyes very well. Do you know, in this ministry of the gospel, we have men of God who have been called by God to do the ministry. And we have men of God who have called themselves in the ministry. And the men who have called themselves in the ministry are the ones who are doing businesses and shagala bagala and most of the vitucos in the church. Okay. You see? Yeah. So I'm in this church and the pastor is telling people to close their macho yao. Then kuna beshini ameweka pale kwa altar na mafuta na chumvi, and the lady amesimama pale mwenye anamuombea. Hiyo sasa ni at the river church. Then the pastor anaingia kwa suti yake vizuri. Then the pastor anatoa mguu wa kuku umekauka, alafu anatupa kwa besheni. You see? And then the pastor is telling the lady, you know, ndio mapepo ambayo yamekuwa kikula maisha yako. And now God ananiambia, now you see. You see now, you see this is what is happening. I've not called this man of God to preach, but now he's very rich because he's using lies to brainwash my people. Sasa it's you telling the pastor. Yeah, no, Mr. Now the God is now speaking to me. Yes. So after alimaliza hiyo incident yote, it was time for testimony. Akaita watu. If you have a testimony, mama, I'm the first person who raised my hand. Nikaenda pale mbele nikashika microphone and nikamuuliza, Pastor, I want to ask you something. If Christ come today, are you sure you are going to heaven? And akaniangalia akashangaa. Akaniambia, mbona unaniuliza? Nikamwambia, are you sure you will go to heaven? 100%, are you sure you will go? Nikamwambia, mbona unadanganya huyu mama? Kwamba hii kitu ati ni mapepo na umetoa kwa mfuko wako. So the pastor was so violent. Oh, this young man ako na mapepo. Nikamwambia, yale mapepo nilikuwa nayo ni mazito na yametoka. Wewe ndio una pepo. Wow. So they pushed me out of the church. Wakakufukuza. But I never said anything. It was time God anawaka kwa maisha yangu. Yeah. So from there nikatembea, nilirudi Kitengela. Nikirudi Kitengela, it was almost 4 to 5 ikielekea asubuhi. I met my spirit, mwenye sasa spiritual dad mwenye alidiscover. Yeye alikuwa anaenda morning glory. Na alikuwa hiyo ni ya bishop ame. Yeah. So akasimamisha gari, kijana unaenda wapi? Naambia ni hata sijui nimeenda wapi. Naenda wapi? Juu nilikuwa just confused whatever. Akaniambia mimi naenda church, ingia kwa gari twende. Unataka wapi? Natoka Bungoma. Unaishi wapi? Naambia mimi hata sina mahali naishi, sijui mahali naishi. But mimi najua kwetu ni Bungoma. Do you know, wakati ana drive gari aliniambia, alisimamisha akaniambia, whatever you have been doing, it's not right. The Holy Spirit is ministering to me. And I don't want to force you to confess. But God will deliver you. 100%. Tukaenda church. He just prayed. Ye uomba tu. Akaniambia, if you believe, God will use you. Akaniombea na akanipatia mahali pa kuishi church. But nilikuwa ile wasiwasi kwa maisha. I'm so worried. I've been doing bad things. I've been sleeping with ladies. I've been drinking. I've been using lies, doing every dirty thing. You see, but pastor used to encourage me. Hata sikuwa najua kuomba. Akaanza kunifunza, there's a prayer alikuwa ananifunza, kwenda Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Nilikuwa nikifika pale na kwama.
So there is a time usiku nikijaribu kupray nikasikia nimepigwa kofi. Nikakumbuka hii part ilikuwa bado kumbe was still connected. Hii kofi ilitoka wapi? From nowhere. Nikapigwa kofi. Nikakuwa na black spot. Mimi saizi ukiniangalia I'm good. Nilikuwa na black spot all over my face. Kwa sababu ya slap. Your slap. But huku nilikuwa tu sawa. So from there, hizo black spot zikakuwa kila mahali. Hata wakiangalia picha zangu za kitambo, watu wataona nilikuwa na black spots. Mob sana. You see? Yes. So from there, revelation yenye nilikuja kupata ni ya kwamba the devil knew that the day like today, I'll be on DMS, on this show, confessing about the goodness of Christ. Yeah. So he wanted to spoil my face. Yes. So that I look ugly. Yes. You see? Yeah. But who is God? So from there nikakuwa delivered and my journey to salvation started. Which it has not also been that easy. Because I remember the first time nili confess about me being initiated in a cult. Ilikuwa Ingose High School where I was being called to do a conference in ilikuwa na more than 3,000 youths. And you know, in that same conference is where I got my wife. Okay. Your current wife? Yeah, the one I have right now. The one you have. Yeah. In fact, he just had my testimony. Na alikuwa mtu wa pombe. And hiyo siku akaniambia, your testimony changed my life immediately. And that's how God connected me with my wife. What am I driving at? We as people, we as young people, kwa Mungu hakuna shortcut. True. Everything happens for good for those who love Christ. Yeah. Na kwa Mungu hakuna shortcut. And God never created us to be successful failures because we don't have what we want. Yeah. We are the one who want to be successful failures because we want to do things that are not for God. True. That is the lesson that I came up with. Until today, I'm doing ministry. But the journey to the ministry has not been that easy. You know, now I have met my wife, I've gone for introduction, we have got married, to get married and whatever. Me nikifikira, now I'm saved, things will be good. Things have not been easy. Struggling. Until my breakthrough. Imagine for the past 8 to 7 years nimekuwa kwa salvation. Breakthrough yangu ya straightforward ilikuja 2019. Okay. 2018. Through what? We went for a mission in Malindi. We went for Friday, Saturday and Sunday. Tukafanya tu ilikuwa kesha tukamaliza. Si tukarudi Nairobi. There is a DJ anaitwa DJ Star. Actually he has been a blessing in my life. Wakati tulikuja kutoka Malindi akaniambia, Maze Nelson, unajua ule pasi wa Malindi anasema kuna road show December. Na amesema kwa wasanii mulienda juu that time tulienda wasanii more than 20. Akaniambia kwa wasanii mulienda pasi anasema urudi. So ilikuwa mimi, there is a guy anaitwa Ghetto Youth, tulikuwa na Urban Settler, na tulikuwa na nani? Na MC Peace. Hao ndio watu tulienda. Kwa hiyo road show tulikuwa tunazunguka. Na that time tukienda we have now my small kid now, kijana ndiye amezaliwa. I could not even afford a pampers ya mtoto wangu. I could not even afford 4,000 to pay my rent. Na nimeacha my wife for 1 week nenda Malindi. We are not going to be paid. Because DJ Star told me, if you believe whatever you are doing is right, God will bring someone in your life to support what you are doing. True. And I took that thing very serious. So when we were in Malindi, tuna piga ministry in Friday. I remember it was on Friday. The guy who was driving that truck, anaitwa Mr. Mrefu. Nilikuwa naona tukienda kila stage anabaia watu fish na wabaia kwa MC anato. Kwa sababu mimi sina kakitu bana. Umekauka bana, uko ministry ukishika mic ukichapa huduma. Watu wanaona jamaa ameomoka bana. Kumbe bana mfuko ilitoboka hadi chini, hakuna kitu. You see? Now Friday nikaenda nikajipima ule jamaa direct usiku anambia, mkubwa, habari yako, mimi naitwa Mr. Nelson. Natoka Nairobi. Ananiambia, najua unatoka Nairobi. Unajua mimi niko na
Mazee mimi niko na wife. Akaniambia that's nice, niambia tu niko na shida, unajua kwa tulipa, ananiambia najua mlipi. Mlitoka Nairobi watu wangapi? Ananiambia tulitoka 4. Akatuita ka meeting watu 4. Akatuongelesha. Akapatia kila msee 1000. Mimi akaacha kunipea, nikasema nilitupa mbao. Singeambia huyu jamaa nataka pesa. Sasa wana amepewa sana niacha nipeleke. Tao mimi nikapani. Akaniambia wewe utaniona baadaye. Mazee nilikwenda kwa yule jamaa hapa na alinijenga dofiti hata kuliko wale wa jamaa hapa. Yeah, that's how God works. Mazee nikatumia wife do. Hadi wife alishtuka. From there kurudi huyu jamaa kumbe tena akanipigia simu tarehe 25 December. Anataka kunipatia shopping ya December. Mimi nakuuliza ni nani? Akakatanga simu. Mimi kumbe